ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കിഫ്ബി ഉണ്ടാക്കിയത്. So Silverline ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റേജിലാണ്, ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്. ഇനി വരുമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല. യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ധാരാളമായില്ലേ നമുക്ക്. എത്ര ധൃതി ഉണ്ടോ കാസർഗോഡ് പോകാൻ? KIIFB has already become. That's why the interest burden has gone up. GST has reduced your actual collection. കുട്ടിക്കുരങ്ങിനെ കൊണ്ടാണ് ചുടിചോറ് വാരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിക്കുരങ്ങിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ കുരങ്ങൻ തന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അച്ചാർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. ആന്ധ്രയിലത്തെ അച്ചാർ പോരാ. You will buy only your achar. Famous Kerala model doesn't hold water now. That's what you feel. No, that's what I said was the progress that you have made in human development is basically because in all those human development indicators, the benefits are not only general, social, it's also individual. And individual means family and education. You benefit, your daughter benefits, your niece benefits, but we all benefit. When we do everything, everybody benefits. So there is a convergence of personal interest and the general interest. ഇപ്പോൾ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബാലാചാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണം? You are not a farmer and you are not, somebody else will take it up. You ride on other, you are a free rider. You are not opposed to it, but you are not bothered. ഒരു ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ യു അജിറ്റേറ്റ്. ബട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഈ പള്ളിവാസലിൽ ചെയ്താൽ nobody feels bad about it. So that schism has to be solved by political leadership. അവരാണ് custodians of public interest, collective interest, because there are many needs which are, some are both complementary, social and individual, as I said, education, health. Some are only social, like infrastructure. ഈ റോഡ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. But nobody is paying. It has to come from the collective kitty. So that part of the economic management part of that, we have miserably failed. And that really has brought a bad name to it will bring a bad name to Kerala model. So Kerala model is like a halfway house. You have done half of the building. The other half you are not caring for it. Because you are not really appreciating how important it is. Both sides should come together, no? Allengal we could have been a much more highly, advanced state in India. You have all the resources, intellectual, educational, health-wise, water, thanks to nature, rainfall, sunlight, everything is there. But your public performance, which is basically coming down to critiquing the existing political system. ഞാൻ അവസാനം ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്ത് UDF LDF നോക്കിയിട്ട് ഈ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിന് there is no difference. If you take debt incurred during UDF time, all the years, 16 years they ruled, or 16 years these people ruled, there is very little difference. Tax collection low, debt level low, or any indicator you take, there is hardly any difference. Sorry, Anil പറഞ്ഞ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പം 75 CDS പഠനത്തിൽ അത് ശരിക്കും കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല ആരും പറയുന്നില്ല. But that is how the word went around, because it is a unique way of portraying the progress made by a very poor agrarian society in achieving such high levels of life expectancy, infant mortality, education and all that. So foreigners called it as a model. പക്ഷേ ഇപ്പം CPM appropriate ചെയ്യുന്നത്, mainly CPM
അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. Actually, EMS, he never agreed with that. അതെ. EMS critiqued this Kerala model. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിൽ he said you should not just sit on this laurels. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, ചില രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ. കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കത്ര അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അതൊരു പുനർചിന്തയ്ക്കും ഒരു റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ദ റീവിസിറ്റ് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ദേ ആർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെച്ച് അലക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കാരണം ഐ എം എൻജോയിങ് ഓൾ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്. നമ്മളിത് ഒരു 2 കൊല്ലം എടുത്തൊരു പാട് വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ 1 lakh ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. There are some silver lines. I will put it that way. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും തന്നെ this doesn't mean that we are not doing anything or the society is not as vibrant as we would like. Society is vibrant. നമ്മുടെ same stock of people, you go outside and you do so well, you perform so well in Gulf countries, in other parts of India, other parts of the world. The same fellow, his brother doesn't do as well as his elder brother who has gone. So there is nothing wrong with the stock of people. It is the institutional structure and what you call the legacy issues. But legacy issues are politics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗസി ഇഷ്യൂസിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനല്ലേ? മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So that legacy issues are the problems to be solved by politics. അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ there are, ഇപ്പോൾ സി ബാലഗോപാൽ, you know better. Okay, ഇത് പെൻപോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ. I used to go there. He was a friend of mine. He's identified some 50 entrepreneurs. A book അദ്ദേഹം എഴുതി. And he said Kerala is changing. Yes, Kerala is changing, but not good enough to make it change in the macro sense. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 കുട്ടികൾ മാത്രം നന്നായി പഠിച്ച് നന്നായതുകൊണ്ട് ബാക്കി 40 പേരുടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ബെസ്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? So we should have a majority. The dominant tendency should be this. So we are doing well in some selected sectors. Food processing. അതിന് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ there I am not an economist, I am a sociologist. Because food is a highly taste based. നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അച്ചാർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. ആന്ധ്രയിലത്തെ അച്ചാർ പോരാ. യു വിൽ ബൈ ഓൺലി യുവർ അച്ചാർ ഓർ യുവർ ഇന്ന ചമ്പാവരി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയും. സോ വെൻ there are people, Malayalis in America, they go after മട്ടേരി. പാലക്കാടൻ മട്ടേരി അമേരിക്കയിൽ കിട്ടും. They have rice from all over the world, but they will only go for this thing. So food is a sector where demand is assured. So we have thrived in that. Food processing. We have also done better, relatively speaking, in some selected areas like but അത് അത്രയും വലുതല്ല, ഡെൻറ്റൽ കെയർ. പെരുമ്പാവൂർ ആരും കാണാതെ ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ റിട്ടേൺഡ് ആൻട്രപ്രനർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതെ ടൂത്ത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ, all kinds of dental products. Because he has managed to get the German technology rated as high quality, he has got 25% of the world market for dental products. 25% of the world market for dental products. 1500 നല്ല ഒന്നാന്തരം പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തത്. ആമ്പിള്ളേരാരും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. In their lab, you will see 90% of them are young educated women. കാരണം it's highly skilled, വളരെ precision ഇതൊക്കെയാണ്. First of all, you need a certain level of skill. Secondly, the patience. അതും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, മൊബൈൽ ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്തതിലൊക്കെ ആമ്പിളർ പോയിരുന്നത് ശരിയാവില്ല.
Blood bag is another example. Balgopal's own kind of thing. There are so we have isolated, anecdotal item നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. But that anecdotal doesn't add up to an impressive growth as in Tamil Nadu. ഒരൊറ്റ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്ഥലം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? Entire Kerala's vehicle supplies, almost all come from Tamil Nadu, except a few. നമുക്ക് അതിലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ? ഇന്നത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇത്രയും വരുന്നത്? ആൻട്രപ്രന്യൂറിയൽ ക്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അവർ. All kinds of boys and girls are coming into it. You need the right ecosystem, no? You need hand holding also. ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോല. You need hand holding. That was the Japanese model earlier, pre-war Japan. Japan used to have policy, industrial policy, whereby private sectorle varata industries, and which they think it should be there, the government used to take initiative and get the best workers, and they allowed import of technical know-how and technology, but not people. സായിപ്പിനെ വരത്തില്ല, പക്ഷേ സായിപ്പിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. It's a deliberate policy. Make it a success, then hand it over to the best entrepreneur for a price. This is like ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കി വിടില്ലേ, അതുമാതിരിയുള്ള that's an infant industry argument. അത്രയും അവരുടെ അത്ര ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് capacity to put their national objectives. അത് എല്ലാവരും ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നു. Now what's happening in Vietnam? Vietnam is the next tiger. They were poorer than India after the Vietnam War. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുമുളകും റബ്ബറും എത്ര വേണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. മാങ്ങ, modern agriculture, miniaturizing equipments, all kinds of water control systems, sprinkler irrigation, drip irrigation, you can imagine all kinds of things. Highly efficient, one of the most highest or next highest exporter of rice after Thailand. നേരത്തെ തായ്ലൻഡിനായിരുന്നു ആ പേര്. Thailand has become number 2 in Asia. Vietnam has overtaken them. So there is a national kind of determination. And also, I think proactive states are also, I'm sure they also have all kinds of corruption problems. See, Tamil Nadu corruption illa namukku parayan pattumo, and maybe more, really. And yet they are able to do well. This is what we have to think about. And artham namukku corruption that's not a justification, but what you see them is they are producing results. Tamil Nadu human development pinna parayan pattumo. In fact, they are very close to us. If you take the first 5 states, Kerala, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, pinna Haryana varum. Tamil Nadu is also in the forefront of human development. They are also in the forefront of industry. So their economic success, also social success has a balance. And they are very close to us, geographically, culturally. We are indebted to them for the trade. നമ്മുടെ സുഷിൽ ഖന്ന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, the terms of trade between Kerala and Tamil Nadu, our net payment going to Tamil Nadu is close to 1 lakh crores per annum. 3 കൊല്ലം മുമ്പേ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. What we are selling them and what they are selling us, the difference is for them plus 1 lakh crore. So in short, production sector we have certain silver lines, but that's not good enough. That's not good enough. That has not yet become a major force to transform the sector. Adana ee numbers I'll kanikkunna. 74% of our now state income comes from services. ലക്ഷം എന്റർപ്രൈസസ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ GSTP ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ല. 1 ലക്ഷം എന്റർപ്രൈസസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വർഷത്തെ GSTP വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്താ പേരെന്താ? വിദ്യാനന്ദ്.
ഈ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്പറിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് നോ മീനിങ്. വോള്യൂം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ ഒരു 10 യൂണിറ്റ്, ഒരു 5 യൂണിറ്റ്, 10 യൂണിറ്റ്, 2 യൂണിറ്റ്, 20 യൂണിറ്റ്, ഞാൻ 200 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്കെയിൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ എല്ലാവരും ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. വി ഡു ഹാവ്. പെരുമ്പാവൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് റൈസ് ക്ലസ്റ്റർ, റൈസ് മില്ലിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ, പ്ലൈവുഡ് ക്ലസ്റ്റർ, റബ്ബർ ക്ലസ്റ്റർ, ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് where you provide common facilities so that small units come together. They are also geographically ഒരു സ്ഥലത്താണ്. സോ കോമൺ സർവീസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ആയിരിക്കും, കോമൺ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും, കോമൺ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും, ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പലയിടത്തും കിടക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിന് ദാറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. സോ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് എ panacea for a lack of big producers. But we have not gone further in that. പണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആലുവ റൈസ് മില്ലിംഗ് ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു വെറും കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നല്ല വെള്ളമില്ല ഈ നെല്ല് കഴുകാൻ, ആന്ധ്രയിൽ. സോ ഇറ്റ് യൂസ് ടു കം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിവർ. നോ, ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇനീഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറിയത്. Because the taste of the rice depends also on the പുഴുങ്ങി അതിനെ അരിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ. So water is very important in that. Then once they set up, and ഇപ്പോൾ നറബറ അവർ എന്താണ് ഡബിൾ ഹോഴ്സ് മിക്ക, then also a domestic industry also. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ we have made some changes. നമ്മൾ 1 lakh doesn't mean. What is the mortality rate എന്ന് ചോദിക്കണം. If the minister tells you, sir, what is the mortality rate? ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, മാതൃമിൽ വന്നു, കുറച്ച് വന്നു, മുഴുവൻ വന്നില്ല. I asked one of my friends. He said, suppose 1 lakh startup. He said 25% of them ultimately succeed in coming out with a product, service or product, whichever it is. 75% പോയ mortality. ഈ 25%ൽ commercially viable ആയിട്ട്, so once I come out with an innovation, I should be able to produce it commercially. I may be able to make it, but that price may not sell in the market. Adinte half ആണ്. So 12.5% is the real advantage when you have 100 startup. And so the large numbers don't mean anything. Ultimately, you should go by the result. How many products and how much of them, what percentage of them are commercially successful, and what do they add up to in terms of value. There are some which have become very good, fresh to home. അറിയില്ലേ? ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ മീനൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ടു ഹോമാണ്. partly because children are not with us, so nobody to go around and buy. ഒന്നും വേണ്ട, വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി, മോള് അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ചെയ്തോളും. അച്ഛാ നാളെ വരും ചിക്കൻ. ഡോർ സർവീസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ്, റിയലി വെരി സക്സസ്ഫുൾ. പിന്നെ ആ മുനിസിപ്പൽ ഇത് സീവേജ് വേസ്റ്റ് അല്ല, മറ്റേ യെസ്, ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്. what in fact it's a great service too, not just the machine part of it. എന്തുമാതിരി ആൾക്കാർ ഈ മലത്തിലൊക്കെ now many municipalities in India are buying it, asking for it. I don't know where they are producing, ഇവിടെയാണോ പുറത്താണോ എന്നറിയില്ല, but they are doing very well. There is scope, but you need sustained hand holding. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ടു ഹാവ് എ ടെക്നോ പാർക്ക്. So do you mean to say that GST was not good for Kerala? Not good for most states. Indirect taxes like കേരളത്തിന് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഇല്ലേ? എന്താണ് നേരത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് വാറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന്റെ കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടുമായിരുന്നു. GST ഉള്ളപ്പോൾ GST has reduced your actual collection. Not very substantially, but you cannot neglect it. Maybe 15%, 14%, I'm not calculated, but my guess is that range. For most states, then you can ask me, why is it that many states don't have this financial problem? That is because most states live within their means.
ഈ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ യുവർ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ദാൻ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്. The principle is in public economics or public finance that you don't incur revenue deficit. കോമൺ സെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവാക്കും. മുത്തശ്ശിമാർ പറയില്ലേ, കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലവാക്കും. And if you borrow, public finance says, do borrow to reinvest in capital expenditure, in capital projects, so that you are laying the basis for future production and future services, which will expand the economy and give you a greater base for taxes. We are systematically, for the last 30 years or even little more, we have revenue deficit year after year. So I would call it, we have a structural problem going deep into 30 years ago. Whereas Tamil Nadu, until 2013, they had revenue surplus. Their problem started, politically speaking, when Jayalalitha became chief minister and there was a big scandals, corruption cases. She was even put into jail, ministers. So it became beyond imagination. And they started going into deficit. And that is why Tyagarajan Stalin, when he became chief minister 2001 and 2021, August, they came out with a white paper. They said Tamil Nadu did not have a history of revenue deficit. Now we are also stuck with it and they are struggling now to come out of it because they know that. But അതിലും കൂടുതലുള്ളൊരു വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, there are only 3 states in India which have gone into deep revenue deficits and year after year and having problems: Kerala, Punjab and West Bengal. That means your expenditure far exceeds your revenue income. Then our former finance minister says that we are borrowing to grow. Kadam medichu valarunnalla parnju. Kadam medichu thalarum. Because now what happened is, I already said this earlier, but I want to show you something which should shock anybody. Look at the burden of interest payments and pension. How that straight line, shows it is going sharply. Earlier, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 1996 until 82-83 pension and interest together came to around 10-12% of our total revenue, state revenue plus central transfer. Now it is 40%, 42%. It had gone even up to 2000, it had gone even up to 50%, 48% vare poyittundu. So the pension burden is another sleeping giant which is now showing its ugly face because the burden is increasing and pension also getting revised every 5 years because of the pay commission. And the interest payments, so what has happened is, Thomas Isaac's theory of growing through borrowing has become growing burden through borrowing. Now 20% of your revenue has to be earmarked for paying interest. You can't postpone it. 20%, 22% of your money has to go for pension. You can't postpone it. Then you have 60%. Balgobba will get 60 rupees for every 100 rupees. Adil 2-3% of this 100 should go to, without asking a question, to KIIFB. So he has 58 rupees for every 100 rupees of income he gets to spend on salaries and other all programs. And that is clearly inadequate. So every year we borrow. Not that we borrow, you can borrow, within a margin. Tamil Nadu's borrowing till they had this fiscal crisis was less than 20% of their state income. Now it has become up to 28%.
We are talking about 38%. So you don't even look at your neighbor and learn lessons from them. They are not doing that great, but they are doing much better than you. ഇത്തരം ഒരു എക്കണോമിക്സ് പറയുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ കടമെടുത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷമമായി പോകും. You see, in economic theory, for a government, if you are a sovereign government, borrowing is not a great problem. We were taught that public debt is not a debt, so long as that public debt is within your country. Because it's from one pocket to another, people give post office savings, provident fund, the government appropriates it, spends it, and they pay whenever the claim comes. The payment is not one go. That's one thing. Then Isaac says about there is a Domer model. In economics, there's a famous economist, Domer, who worked on the growth theory, and he has said, if a government wants to borrow for investment, you borrow, invest it, it will produce goods and services, so your income will more. That rate of growth out of the borrowed money should be greater than the interest that you have to pay. Otherwise, there is no net benefit, no? So I take 100 rupees from you and use a 10% interest, which means I have to give you 110 rupees next year. So if I use that and produce something which is valued at 120 rupees, then I get 10 rupees and I pay back your 20. What if I get only 100 rupees? I have to go somewhere else and take the 10 rupees and give you. That means I have just come down. So the basic condition for borrowing for investment is contingent on your ability to achieve a rate of growth which is higher than the rate of interest that you pay. We have no public investment. If you ask me questions about public sector, it's another story. Even if I take all that money and give it to the public sector, we don't have a single public sector which even gives you a 4% rate of return, let alone 10% rate of return. So it actually comes back on you as a burden in the future. That is the economics. Sir, അതിൽ എനിക്കൊന്ന് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എനിക്കൊന്ന് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ തിയറിയിൽ he used to say that എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ത്രൂ ടാക്സസ്. ബേസിക് ഒരു ട്രെൻഡ് അതായിരുന്നു. That doesn't work that way. You cannot pump money by debt, because it's your debt. If I don't take it, you will spend it. ഐസക് അന്ന് ഈ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം പറയുന്ന മറ്റൊരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിന്റെ ഈ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കടം വാങ്ങുന്ന പൈസ എല്ലാം തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടേഴ്സിലാണ് മിക്കവാറും പോകുന്നത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കേരളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. I don't know what he means is, what is in his mind. Unfortunately, most of our investments finally result in concrete construction. Not just construction, RCC construction. And it is true nationally also, earlier Planning Commission had worked out that most of the investments in public projects ends up in the construction sector to the extent of 60%. But 40%, knowledge, training, raw material and things like that. If what Isaac says is right, is that what should happen? Okay, you build a road or a bridge or an irrigation. In the long run, that should speed up your economic activity, and that overall economic activity should expand your income base, and then the government should be able to get back. That means as people, we are all benefiting by good road, good bridge, good irrigation, and we enjoy. A part of it we have to pay as taxes. But that I have demolished in this book, because much of our construction has taken 5 times, 6 times, 7 times the cost and the time.
കല്ലട എന്ന് പറയുന്ന 43 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്തത്. നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്താൽ മതി എന്നായി. ഇറ്റ് വാസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം വാസ് 6 years. മൂവാറ്റുപുഴ ഇന്നും തീർത്തിട്ടില്ല. ബാണാസുര സാഗർ ഈവൻ നൗ 45 years. വേർ ഈസ് ദ റിട്ടേൺ വെൻ യു ഹാവ് ഈ പണിതീരാത്ത വീടുകൾ വെച്ചാൽ? So that doesn't really go. But he is right when the government is not borrowing but generating a revenue surplus, and then that surplus is efficiently deployed for capital. Whether it is debt or your own surplus, there cannot be any compromise in efficiently investing it and generating a rate of return. If you don't do that, then you will slide back. കാരണം അത് ഈ കിട്ടാത്ത ഒരു പരിപാടിയല്ലേ. 10 രൂപ ചിലവാക്കി 8 രൂപ കിട്ടിയാലോ? യു ആർ എ നെറ്റ് ലൂസർ. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ, ലോങ് ടേം സോഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. KIIFB ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്. He said 24% rate of return will be there for the KIIFB project by just looking at the DPR where this Sistra company has written it down. I told him, is there any, I taught him project evaluation classes. Don't you know that when consultants write that they will get a rate of return, how did they calculate that? 24%, is there any high-speed railway in the world which gets 24% or even 20 or even 15%? Some are even struggling to get even 5-6%. Chumma adichute. And ordinary people will get misled, no? They are not technical experts in all these. So you have to be very careful when, sometimes we can afford to say little things which, slips away from the facts. But if you are a policy maker, you don't have the luxury of talking like that. So the credibility factor is a major factor. Transition to GST, how would you evaluate it? Because Telur in the federal structure in the tax states in the tax autonomy, other government. Sure. What is your experience? What is your... No, my take is that GST has reduced the fiscal autonomy of the states. അതിന് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇതേവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മൈ ഫീലിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ മോർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഗിവിങ് കൺസെഷൻസ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ടു ദ ട്രേഡേഴ്സ്. അതല്ല ഈ വേ ബില്ലൊക്കെ ഇത്രയും ഡിലേ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം. ദ ട്രേഡേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് എ ഫീൽഡ് ഡേ. കൺസ്യൂമറുടെ കാശ് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വരും. ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ GST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ മറ്റു പല കൺട്രിയിലും ഒരു റേറ്റ് 2 റേറ്റ്, അതിൽ കൂടുതലില്ല. യൂണിഫോം റേറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ എത്ര റേറ്റാണ്? 5, 12, 18, 28. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് GSTക്ക് പുറത്തുള്ള ടാക്സ് സിസ്റ്റം. It's still as complicated as it was before. But Government of India has benefited because from every state they get a part of it. പക്ഷേ അതിന് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വന്ന് കിടക്കണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പീപ്പിൾസ് പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സപ്ലയേഴ്സ് പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ ബെറ്റർ if Government of India wanted it, and little more the haste ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്ത്. So probably there is a political agenda also. If they had said, okay, let's convince all the states, let them come willing, all the അവരുടെ fears ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. So let's work out revenue neutral rates എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇത് ഹാർഡ്ലി റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ. അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ GST കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെന്ന്. If they had got at least the same rate of income from the GST. So it could have been done, and that I think is, I think looking back, many states feel that they had a bad deal.
മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BJP-കാരുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ഫ്രാങ്ക് ഡിസ്കഷൻസാണ്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസ്കഷൻസ്, ഇൻഫോർമൽ ഡിസ്കഷൻസ് പറഞ്ഞ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലയബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്. 9.1% GSDP ആണ്. Is it worrying, or do you think you can grow out of this? It is worrying because of this payment of pensions and interest. Interest you can't say no. Pension at least നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സീലിംഗ് വെക്കാം. I have asked for a ceiling, 50,000 rupees കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് അസൂയ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയും. കാരണം കോളേജ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് 60,000-70,000 ആണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത്. എനിക്കൊരു പെൻഷനുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല. ബട്ട് പെൻഷൻ അല്ല, ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു കനോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നോ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ കോൺഷ്യസ്ലി, സെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വി ഹാഡ് ഇൻ on 12th. He was he's a gentleman. All said and done, he doesn't pretend to know everything. Balova. And he was open to discussion because he knew it was a professional economics and ആൾക്കാരായിരുന്നു lecturers അവരൊക്കെ ആയിട്ട്. He said yes, we have to increase tax collection and I have done it. First year ഇപ്പം ഞാൻ 25,000 crores കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെക്കാളും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് പേപ്പർ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആയിരിക്കാം. കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നോട്ട് ഇവൻ 1%. ഐ ടോൾഡ് ഈ 1% താങ്കൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ 8.4 എന്ന് 8.6 ആണ് അങ്ങേരെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹീ നൗ സേസ് നോ, ഐ ഹാവ് എക്സീഡഡ് ദാറ്റ്. മേ ബി ട്രൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. Rajesh, there is no alternative but to collect more. And I don't believe in tightening your belt because that will affect ordinary people. Majority of the people who have a good Gulf income or people who have good jobs, they won't be affected. But 50% of the population will get affected if you cut expenditure. And I am not a great champion of cutting expenditure. We are not even a middle income country status. Lower middle income ആണ് നമ്മളെ രാജ്യത്തിനെയും സംസ്ഥാനത്തിനെയും ഒക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So there is no scope for cutting. You have to collect properly. They can do it if they want. പക്ഷേ അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. Because there are so many other interests which have come. Without saying, that. How will you do it? If you are my friend, I won't come and collect from you. Sir, unnecessary expenditure ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അൺനെസറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ്റെ ഒരു 50,000 ഉറുപ്പിയുടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീലിംഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഡീസൻറ്റ് സീലിംഗ് അല്ലേ? 50,000 ഉറുപ്പ്യ പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി കിട്ടിയാലും മതിയായിരുന്നു. They can, I don't know, I have not made an estimate. You should know then what is the number of people who are getting above. But I think even if it is 20%, ഒരു 2,000-3,000 കോടി ഉറുപ്പിയെങ്കിലും കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ലീവ് സറണ്ടറിൻ്റെ 1,000 കോടി, 4,000 കോടി, പിന്നെ ഒരു 5,000 കോടി ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് ബൈ 2 years. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു 5,500 കോടി, രണ്ടാമത്തെ 5,500 കോടി കിട്ടും. So altogether you get 9,000 crores, almost close to 10,000 crores. You can do many things with that. Even if you don't collect any more, that's also I told him, even if you don't collect more tax, but please give first preference to tax collection. But these things can be done. The retirement age is long overdue. You are if you are a doctor or an engineer or an agricultural expert or a veterinary doctor, 56-ൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു, you get 50,000, 60,000 rupees pension. The private sector comes and lifts you up, gives you 2 lakhs of rupees. ഇവിടുത്തെ ഇൻകം ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇൻകം ഉണ്ട്. What a iniquitous system. It creates more inequality. No doctor is worried that he has, അവർക്കിപ്പോൾ 60 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ 60 അവർ വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Because the others are waiting for them.
And they'll give you 3 lakhs, 4 lakhs rupees. My friend's wife, she said, I get 3 lakhs of rupees for, she said, non-clinical teaching staff. 3 lakhs of rupees. 4 ദിവസം പോയാൽ മതി ഒരു ആഴ്ചയിൽ ക്ലാസ്. അവർക്ക് പേര് വേണം, കാരണം അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ചെക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഫസർ റിട്ടയർഡ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. I mean, she is the professor of pathology. Very good. So I think it's a high time. Maybe highly iniquitous. അതാണ് ലെഫ്റ്റിസം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ലെഫ്റ്റിസം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ. ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ GST കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 5 വർഷം ഇവിടെ GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു താല്പര്യമില്ല. കോമ്പൻസേഷൻ നീട്ടും അങ്ങനെ ഒരു. That's what the official will say. If you talk to officials informally, that's what they will say. Anyway, compensation is coming. പിന്നെന്തിനാ ചുമ്മാ വെറുതെ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇതാവുന്നത്. Politically also convenient. It's a political leadership which should have acted. No, you go and inspect. You go and check their accounts. You see that they are paying. No such very soft approach to tax collection. Even now. ഈ GST ചേരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ലെഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് എതിർപ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ GST കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കണക്കിൽ കളിച്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ട്. Actually, GST, when the government of India, this is again Minister Balgopal, spoke publicly on the 12th of this month in Gulati Institute. He said he was a member of the parliament at that time, and he was in these parliamentary committee examining the GST draft bill. He said most states were worried about introduction of GST because when you become a member of the GST, a tax on a commodity is divided equally between the center and the state. So if it is 18%, I get only 9%, you get 9%. If it is left to the states and I have been charging 18 or 15%, I get the whole. So they were very worried about how it will work out. The government of India was in a hurry, partly because it's an international, part of the new liberal economics, that you make it into a one market. Earlier, every state had the capacity to make their own tax rates. You have check posts. So various kinds of, you can play around with your tax system according to your requirements. Now it's not possible. So the loss of their political maneuverability, financial maneuverability, and the potential loss of income because of this division. So when the calculations were done, Arun Jaitley realized, yes, most states will lose. So they came out with this idea of compensation. Now, compensation idea was put that if you were getting 100 crores before GST, now you are getting 80, then we give you the 20, okay? But what about next year and next year? So that by looking at the past rate of growth, they said you will get every year 14% more. So 20 plus 14%, then that plus 14%. But given the inflation, and given the rate of growth of the economy, that 14%, you can say, yes, more or less it neutralized, but not for every state. And because the number of commodities that you can get also depends on your manufacturing capacity. Why Maharashtra has no problem with GST compensation? Because it is a predominantly manufacturing state. Tamil Nadu to some extent, but yet they have a deficit. But unfortunately in our state, although it was left government, Thomas Isaac welcomed it. You remember that? He even said that we'll get 3,000 to 4,000 crores more. Political leadership, especially left political leadership, was not very keen on this GST. Those said to some extra effort. Well, അതിപ്പോ പറയാണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ. While their All India leadership were not very happy, he welcomed it. And now he is shifting his position, accusing the center. I don't understand this shifting economics.
കൺസംഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. How does that theory work? I don't understand, because the goods will come from another state. You don't have the capacity to manufacture. Most of our goods come from other states. They will benefit because the integrated tax no another part of it will go to the originating state. The remaining part, only half of it you will get, half of it will go to the center. So another division. So you will get only a smaller portion if you are a consumption state depending for your goods on other states. And we depend, 80% of our consumption goods come from or through Tamil Nadu traders. Leakage is mostly in the private sector. Because if you are a public sector, there is no question of leakage. I have to pay the taxes. Because your accounts are public accounts. CAG audits it, and you cannot do much manipulation. Although there are other ways of doing it, and if that is for conscious corruption. But otherwise, no. Liquor is our main source of tax. 12,500 something crores last year. Year before also. Another 500 crores by all the public sector. Kannan liquor taxation is very high. 200%, 250, 300% taxation. Okay? Then you get petroleum taxes on petroleum and petroleum products. You can keep it. Petrol and petroleum products. That's all central public sector. You don't have to even go and collect. The money will be transferred. Then you have motor vehicle tax. It is department directly collects because you cannot avoid the tax. Registration kittanangal, you have to pay. 15% alle. We have to pay the motor vehicle tax now. If you buy 5 lakh or 10 lakh vehicle, 15% of that you go and pay, and then only you get a registration. So there is no leakage. Lottery is also government run. You sell the lotteries, pay the agents, and then you get the money. If you put this together, our own tax revenue, it will be around more than 50% of that. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ഇത് നാലേ ഉള്ളൂ. If Malayali's average Malayali's consumption is liquor, lottery, petrol, and car. So in commonsensical terms, what about the large number of everyday goods that you see? We didn't have any mobile phone 20 years ago. We don't even know mobile phone. What about now? Everybody has mobile. 96% coverage mobile phone, and it might exceed 100% because many have two. Maybe some of you have more than one. Number of fridge, air conditioner, all kinds of fast moving goods. Oven, we never heard about oven in Kerala. But 20 years our lifestyle has changed. Washing machines, mixie, grinders, electronic equipment, smart TVs, smart watches, you name it. Where are the taxes? Where are the taxes? So public sector, if there was no public sector and direct collection of some taxes like vehicles, the Kerala government's financial situation would have been pauperized long back. It is the public sector collection that saves them. What about the private traders? Private traders are not paying out of their income. It's the consumers that who pay. When you buy a thing, I pay my telephone along with the taxes. The trader's responsibility is to hand over this tax to the government. So, because the traders create a situation here, government inspection, that's not the thing at all. You are only an intermediary to hand over the taxes. Where are they? I finance minister, can we get data on a commodity-wise collection of tax? He said, GST, I don't know whether that is available. It's your right. Centralized on a tax data.
But I don't know. I now think that even they don't have commodity-wise data collection. It's only your like PAN card, GSTN-wise. So you are a taxpayer, so and so Rajesh pays 20 crores, he pays 30 crores. But if I ask you how much of it by selling air conditioner, that is one, it's a different taxation. How much of it by selling mobile phone, you are a FMCG dealer. How much of it by selling television? The data doesn't show. I don't have data. In fact, there is no data except the state government reports that collection from GST, 32,000 crores, finished. Non-tax income, you have all the details of the collection, including user fee from hospitals, 8.2 lakhs. School special fees, 8,000 rupees. You have such details. Where the taxation comes, 32,000 crores. You don't know from where is it coming. Massive evasion of taxes. And it may not be only Kerala. So it may not be a unique Kerala problem too. But you can't just fall back on, my neighbor is also thief, so I am also a thief. Don't blame me. This fellow is a bigger thief. I'm not all that. I'm not a younger cooler. I don't debate that much. You would debate more. Sir, consumer goods tax state they said we also don't have commodity-wise data. We only have data paid according to their GSTN numbers. Tax Source arena. I can fix you if you are a trader and I know that you have a big turnover and you are paying less, but I don't know commodity I find it difficult unless I have commodity. Then I can know the trend. You can IT, there are so much of smart people in the IT sector. You give them all kinds of data, massive data. They can analyze it in the way you like. What is the trend across last 5 years, GST years? Before that, which commodity is showing buoyancy, which is going down? Which are the new commodities which has come into the tax list and what is its performance? Which place? Is it Ernakulam giving a much more than Kasaragod? Or is it Kannur? Or is it Trivandrum? Because district-wise, zonal-wise, our data undu. So all these data management is not at all a problem. Any IT company will do it for you in a matter of weeks. Which means you have to be very alert. You means the government. My main problem is that I don't find any response. I means, not individual, they don't find any positive intervention. Have you ever reported any discussion on how to increase tax collection efficiency? Was there a discussion in the government? Do they respond to these questions when you say that tax collection efficiency is not adequate? They don't respond. But why don't you do your homework and there is no discussion? Discussion was there. 2016, if you remember, first drive Thomas white paper. White paper Yes. 80,000 crore tax collection, tax arrears on the what I am going to do is how not to follow the previous government's the lessons, how not to learn their lessons. But then what happened? So we have to do a lot of, if the government, and they can do it in no time because it's a matter of political will also. You have to empower your tax collection officials. You can ask the uncomfortable questions. You ask them how many physical inspections are being done. When you get time to the finance minister. Because they did a test purchase in various sample shops.
the officials, vigilance department, the GST vigilance, and they found 45% of the establishments don't pay bills. സിറിയയിലെ തന്നെ ഗോൾഡിന്റെ ടാക്സേഷനെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് 200 ടൺസിന്റെ പക്ഷെ ഞാൻ ഗോൾഡുകാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ടേൺ ഓവർ 1 lakh സംതിങ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാക്സ് ലീക്കേജിന് സ്കോപ്പ് കുറവെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്. SGST 400 crore അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അടച്ചിരുന്നത്. അത്ര ഉള്ളൂ ടാക്സ്. അല്ല, we should get at least 1,400 or 1,500 crores. According to the world, Indian Gold Council's report, എല്ലാ കൊല്ലം പ്രകാരം 20% of the total gold consumed in India is in Kerala. We are 2.7% of the population. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോറ് വാരി തിന്നുമാരിയാണ്. You go to any jewelry shop, തിരക്കില്ലാത്തൊരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് കാണിച്ചു തരും. Plus smuggling. That of course goes outside the net. Who will pay by electronic payments for the smuggled gold? എത്ര പേര് you go to the jewelry, they will ask you, സാറേ ചിറ്റ് മതിയോ, ബില്ല് വേണമെന്ന് വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് ചോദിക്കാം. യു ആർ സേവിങ് എത്ര % പണിക്കൂലി അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചിറ്റിൽ എഴുതി തരും. ആൻഡ് നോർമലി ഇഫ് യു പേ ബൈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സാറേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണെങ്കിൽ ടാക്സ് വരും കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ദേ കാൺട്ട് ഹൈഡ് ദാറ്റ്. അതായത് സാരമില്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. So this digital payment, I can't. No, it's a matter of trust. I don't know which. But if you go by consumption and the corresponding value of that consumption of gold and 3% of that, you should get much more than this. But why don't the government do an exercise? Why should we do all these exercises? It's the finance department's burden, no? If they are the ones who are supposed to collect this, why can't they do it? Why can't they do it? Pharmaceutical, I'll give you another example. Pharmaceutical, Kerala മരുന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ. According to the Pharmaceutical Industry Association, 10% of their market is in Kerala. We are only 2.7% population. So, and I understand that because more conscious about one. ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും, ഉടനെ ഒരു സിറപ്പ് മേടിക്കും, അത് കഴിക്കും. പാവപ്പെട്ട ബിഹാരി, there is no hospital around, nothing to there. അവൻ നല്ല പച്ചില് ചതച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകും. And see the number of hospitals. So pharmaceuticals alone, 10% is the share in Kerala. You should get 10% of the total GST from pharmaceuticals, no? And I don't know how much they are getting because there is no data. But if you go by pre-GST thing, we are not even getting 1/3 of what we should get. From Pharmaceutical. ഈ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് please send some young investigators, they will tell you how to evade tax. Pharmaceuticals, അവരുടെ രണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കും. When you buy a medicine, it will be there. But there is no guarantee that will get transferred to the government. ഈ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിലെഴുതിയില്ലേ ഞാൻ. They found out they are using a software which is different from the GST software. So this is the real software they have been given by their own people. They have commissioned. And you have a GST software. So ഇതിൽ വരുന്നതും ഇതിൽ വരുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. വരുമായിരിക്കും, ഒരു 100 എണ്ണം വന്നാൽ ഇതിൽ 100 എണ്ണം വന്നാൽ ഇതിൽ 50 എണ്ണം വരും. So we are very good at this kind of innovation. You put up any law, we circumventing the law, we are very good at innovating how to overcome the government laws and regulations. But it's a government's responsibility to inspect, no? Why is there is no will to go and find out who are the tax evaders? Why there is no ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾ ഇന്നാൾ കറപ്ഷനായിട്ട് ബക്കറ്റിൽ പൈസ സൂക്ഷിച്ചു. You give his name, you give his father's name, grandfather's name, address, everything, photo.
When you don't pay 30 crores according to this intelligence report in a shop, you don't even know which shop is it. There is no name, there is no address, there is no detail. That fellow has taken 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh rupees and collected all that in a bucket. But 30 crores is no matter. It's not serious enough to name. You can say yes, whether he is culprit or not, but this is the what the government has alleged, that there is an evasion. It's for him to go and get the court saying that no, I have paid my taxes. What would be the tax that we are losing? Do you have an estimate how much we are losing? I don't have an estimate, I only have a guesstimate. My guesstimate is based on your own earlier performance. Your earlier performance is 11.5 rupees for every 100 rupees. Now you are 8 rupees, last 5 years average. Okay? What's the difference? 3.5. 3.5% of your GSDP. Last year's GSDP was 10 lakh crores. Appo kazhinja ratio, if you were able to maintain this 11.5, you will get 35,000 crores more. My estimate is 40,000 crores. It's equal to what you have, 39,000 some 700 and something crores. So your inability to collect taxes as per your earlier efficiency, not any normative efficiency. You were doing better. So if you go back to your earlier efficiency, this is what you will get. My guesstimate says it will be double that if you take the peak of our collection was 13%. An adjustment, sorry. Collected tax traders in it government Of course, then it comes what is the role of corruption. Corruption can be 2 or 3 things, and nobody analyzes in a scientific or in a systematic manner. We just like infidelity kind of thing. You just in a basket litter, then we can. If you do a very systematic analysis, you can find out what kind of methods are used for this. One is you have a collusion with the officials. I am a trader, you are an official. We will both benefit. I have to pay 10 crores, I'll give you 2. For you, 2 is several times your annual income. So you are happy. I am happy because I am saving 8 crores. Which means that you put your individual gain above your official duty and above your public duty and above your state's interest. So what matters is your ability to, because you have power. You are sitting in a chair that gives you the power to manipulate. If you are a school teacher, you don't get this. There is no occasion, there is no opportunity. So by definition, school teachers can be said to be honest because of lack of opportunity. Bernard Shaw പറഞ്ഞില്ലേ, illegitimate relationships or all kinds of this thing or morality. For men, it's lack of opportunity. For women, it is fear of consequences. So we are very honest people. This fellow is a sales tax officer. His market value is very high, although he may be drawing half of my salary. So one is collusion. The second is, how do you manage this collusion over a longer period? You need protection. If your political boss also gains by this, then your collusion becomes a little more a network. So there's an understanding, because part of the benefit also goes to you. You are the minister, he is the official, I am the trader. So the theory of collusion becomes a network theory then.
Then you can say, oh, you minister, how can minister? He is supposed to take oath and, in the interest of the state. He does the same thing as we too do. For him also, it doesn't matter. Supposing you are an honest minister, he'll be more careful. Because then he'll be taking a big risk that he could be caught any time. If there is a collusion, there is no problem for him. Second type of corruption is individuals are not involved. I am supposed to take care of my party's funds also. So I may not be really doing it for my family, but I may be doing it for the party, because that is the power base of myself and my kindreds. You can say that he is in a way compelled to do it. Then the corruption becomes an embedded social, a political phenomenon. Financial literacy, Financial literacy, these are all instrumentalities, no? You can make financial literacy in no time. What kind of financial literacy is required? എന്താണ് അതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, കേന്ദ്രത്തിന് ചാരാൻ ഇനഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. Because they are not being told that way, no. Some of it is technical, some of it is nuanced, intricate, but these are mudravakyangalalle, kendra avaganana. So they also think, oh, there's a big project coming in Tamil Nadu, namakilla, something like that. But that's not the facts. Don't say that. There may be, of course. I'm not absolving the state government, central government at all. That's not my agenda. My agenda is your credibility will be much stronger and higher if you do your homework and if you set your house in order. So could you name one finance minister in Kerala that you think did his job? The individuals don't matter. I don't believe in but that. Over the long years, you have not seen any finance ministers in Kerala who have performed? No, if you go by, see, I think it's much more, I told you, it's also institutional. The way your bureaucratic system has degenerated, the way your political culture has. Otherwise, how did you collect, so much in the earlier period? And I am putting a low bar. And that was not a golden period of Kerala's economic development or growth. And yet you were able to show, and there was very little taxable commodities then. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാഷി ഗുഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. And yet you had a much better system, comparatively better system. Actually, that is not a great ratio. For our kind of income, we should come to at least 15%. Sir, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയലളിതയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇത് മോശമാകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടോ? Again, we are just using Jayalalitha's name. That doesn't mean she alone is responsible for all the ills of. She happens to preside over a system which thrived by large-scale corruption. For reasons for? അത് നോക്കൂ, 97 ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ കർവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. I have not thought about it. Liberalization started much earlier, no? നമ്മൾ ശരിക്കും രാജീവ് ഗാന്ധി started it for some time, opened up internally and partly externally. 84 തുടങ്ങിയതാണ്. But it took up steam by 90s. And 91 it became part of the global. But it is affecting all countries, but they are not doing as badly as some of us. No? Why is China is always having a surplus? Although you can say it's authoritarianism. That could be one reason. That maybe, of course, it's not 75, it's 76. 76 അടിയന്തര അവസ്ഥയാണ്, അപ്പോൾ പേടിയുണ്ടാവുമായിരിക്കും. But it maintained for some time. 82 വരെ. മറ്റേത് 2 വർഷത്തെ ആ 2 വർഷം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേടിയുണ്ട്. But that will take us to a very dangerous conclusion. But also it didn't last more than 2 years.
So, well, actually, this problem is there in Tamil Nadu. I am reading Tamil Nadu's white paper. At least they have come out with a white paper. 21 il Stalin one ordinary. They are also lamenting. Tyagarajan is lamenting in that we are also coming down on the tax collection efficiency, and they write in that their government is admitting, we are not admitting, this is not sustainable. We should have more. They have some reference to the central allocation. They have same as criteria മാറ്റിയപ്പോൾ ഷെയർ കുറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫാക്ച്വലായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് പുട്ടിങ് ഓൾ ദ ബ്ലെയിം ഓൺ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. കേരളം ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഈ ടാക്സ് Of course, it's a high time. I would say in this interview, which I have not said before, that I think we very badly need a white paper that should give us all the information on the management of public finance in Kerala for the last, you take 25, 30 years, whichever is appropriate, because all the data is with them. Otherwise, how do I get data from published records? All budget papers na legitime. Last 30 years what has been happening, and also analyze your period from 2016 to today. For that they have a special responsibility. This is what has been happening, and compare it with before. So you give a lot. They have done it from 2006 to 2020, 14 years in the analysis ആണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത്. And go to the details. The devil is in the detail. But non-tax in the, I didn't say much about it. നമുക്ക് ഈ non-tax revenue എന്ന് പറയുന്നത് stamp duty, lottery is the main thing actually. അതിലും ഈ കള്ളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഗുഡ്സിൽ ഈ 12,000 crores ഒറ്റ ഐറ്റത്തിൽ, അതുമാതിരി ഈ നോൺ ടാക്സിൽ ലോട്ടറിയാണ് കൂടുതൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ ഉണ്ട്, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, യൂസർ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഈ പേപ്പറുകൾ വാങ്ങാൻ, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന്തിനു പോയാലും ഓരോ ഫീസും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ. സോ ഐ മേഡ് എ പ്ലീ ദാറ്റ് when it comes to non-tax thing, you split them into two. Those non-taxes where they have a rate. A rate is with reference to a base value. But നമ്മൾ land transaction ആണ്, if you are buying land from me, you have to pay 10%, let's say. So whatever be the value of the land, there is no need for adjustment for inflation. ഇന്ന് 10 ലക്ഷമായിരിക്കും, 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10%, നാളെ 20 ലക്ഷമായിരിക്കും, 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെയും 10%. But where you have kept the absolute amount as your fee, you have not adjusted it for inflation. ഈ ഡി എ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, സാലറീനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ എല്ലാം. സോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലാൻഡ്, ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഐ പേ 10 cents of land I have, 140 rupees as the land tax ആയിട്ട്, 14 rupees per cent. 5 കൊല്ലം മുമ്പ് അതായിരുന്നു. Within 5 years, it should have been 21 rupees if you take 6 to 7% rate of inflation. So you index those non-tax revenues which were fixed in absolute terms. User fee, government hospital പോകുമ്പോൾ 5 രൂപയായിരുന്നു 20 കൊല്ലം മുമ്പ്. So that 5 rupee today will be 20 rupees if you take an average inflation of 6 to 7%. So indexation of non-tax revenue is a very important thing, that otherwise you will, even if you collect, you get less. KIIFB market പോവുകയാണെങ്കിൽ there are two ways. One, the banks will say what is your project, അതിൻ്റെ viability എന്താണ്. അപ്പോൾ you, like any other, I also go as an entrepreneur, I can also negotiate. And if they are convinced that it's a good project, they will give me. They will not ask for any guarantee. If the banks feel, no, there is no way to get back the money, please get a guarantee from the government, then we'll pay. Because government guarantee, actually it's a കല്ലിൽ എഴുതിയ മാതിരിയാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I really admire him. He had the guts to say that there is no money. But he cannot say that. Because the word of the government has to be accepted. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ credibility? നാളെ if tomorrow you want a genuine purpose, you give guarantee, bank will say, no, ഇത് നിങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, please don't come to us. Kerala government.
കിഫ്ബിയുടെ ബോറോയിങ് ആ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കിഫ്ബി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നിർത്തുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കണം, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കിഫ്ബി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഹോസ്പിറ്റൽ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതും പാലം കെട്ടുന്നതും ആരുടെ ജോലിയാണ്? വി ആർ പേയിങ് ദ ടാക്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് charge of any government is on public works, public infrastructure out of the tax money. അതിനെ എടുത്ത് വേറെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ then you created a off budget this thing. So KIIFB should have taken only productive projects. മറ്റത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ജോലിയാണ് മക്കളുടെ ആരോഗ്യവും മക്കളുടെ ഈ സർവീസും ഒക്കെ, അല്ലാണ്ട് അടുത്ത ഒരു അമ്മാമ്മൻ്റെ ജോലിയല്ല അത്. അങ്ങനെയല്ല, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വി ആർ പുട്ടിങ് എ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. നോ, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെറുതെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം, ലൈക്ക് XCSR. But as a corporate entity, if they want to maintain their credibility, they should come out with viable projects and fund them, get back the money, pay the borrowers, and make them self-liquidating projects. The social, what we call social overhead projects, where there is no money return. Street light ittu kayinja paisa choikkan pattum, because it is everybody can use that. We call it non-exclusive. കാരണം ആരെയും നിങ്ങൾ ട്വിസ്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് ആൾസോ വെൻ ഐ എൻജോയ് ദ ബെനിഫിറ്റ് യു ഓൾസോ എൻജോയ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് non-rivalrous, non-exclusive, non-rivalrous. അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഗവൺമെൻറ്റാണ്, അതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ്. യു ക്രിയേറ്റ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ്. ആ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. കുട്ടിക്കുരങ്ങിനെ കൊണ്ടാണ് ചുടിയോറ് വാരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിക്കുരങ്ങിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ കുരങ്ങൻ തന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. KIIFB has already become. That's why the interest burden has gone up. Why did the interest burden has gone up? ഇപ്പോൾ ഐസക്കും കൂട്ടരും ഗവൺമെൻറ്റും പറയുന്നത് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ് ഡെറ്റ്. No theoretical economists will agree that. For the simple reason, if you are the father, your sons, they take loan, okay? They spend. And if they are engaged in productive activity, they pay back. But you provide the guarantee because your reputation is important. You have no obligation, okay. You are only pure guarantee. But they spend and they don't pay back. The bank will come to you. In the similar way, if KSRTC cannot repay its loans, the government of Kerala is the one which is repaying all the loans of electricity board. And because without government guarantee, no bank in India will give them a loan. Similarly, the Tamil Nadu government has said in this, we are standing guarantee for Tamil Nadu Electricity Board and transport. That is why our burden has increased. So if the ultimate payer of the loan is the government, then it should be included in the public debt. If the guarantee is purely for the sake of supporting the entity, like KSIDC is also taking loan. Government provides the guarantee, but KSIDC provides loan only to projects which can pay them back. What is called self-liquidating projects, because they only give loan to such projects. Road and bridge no kodukilla. So KIIFB says 25% of our project will pay back. Well, please provide the details. Which are those 25%? Okay. Then who will pay back the 75%? Government of Kerala. So you argue with the government of India, although we provided 100% guarantee, we are not required to pay back all the 100%, only 75%. Then ask for only including the 75%.
And also, mind you, this is applicable to all these states. Kerala specifically. This is UP, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu. This is off budget if the guarantor is government, and if the government ultimately has to pay back, Reserve Bank of India puts it under public debt. And CAG has strongly, CAG is a constitutional body. They are not taking any orders from anybody. They argued that this is public debt since the ultimate responsibility to pay back is with the government. If you say no, then they will take it out, but you won't say no. Because no varna pinna unko kodukkan pattilla. But you just hoodwink people by confusing these things. Or provide the details, okay? 44,000 crores on Ipo Government of Kerala guarantee no arenda. Just please say that whether you are ultimately supposed to pay back this 44 only, or 34 or 24. Then you argue, yes, not 100% should be put in the public debt account. So, I'm going to argue plus 25% മാത്രം include ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ്? Like you said, ഈ കിഫ്ബിയുടെ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഷുവർട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് need not pay the entire amount, only around 75%. പക്ഷെ അത് വെറും പറച്ചിലാണ്. That's what KIIFB, but I am asking the KIIFB is that you are only saying 25% will generate money and give back. But please say, which are they? Are you paying the government back the loan? Or are you paying the banks back from your own payback system? അപ്പോൾ അത് പറയാതെ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, and what are you doing? You are paying KIIFB not on the basis of projects. Unilateral transfer. 50% of motor vehicle tax. Then the petroleum cess. Balagopal cannot say no to that because it is law, it is act. And the assembly has no right to question them what projects you are taking, how is it going, because it is separated. All the other departments, all your revenue expenditure, capital expenditure is put to discussion in the budget papers. Then the assembly passes the finance bill. So public projects are subject to scrutiny by it. They have public accounts committee, they have public sector subcommittees, all kinds of committees. But you cannot have a subcommittee for KIIFB by law. Sir, legacy issues in the actually. The committed expenditure ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോബ്ലം അല്ല, ഭാരം. അതിനകത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് ഈ എംപ്ലോയീസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് 10 ലക്ഷം എംപ്ലോയീസ്, 5 ലക്ഷം സെർവിങ്ങും 5 ലക്ഷം പെൻഷനേഴ്സും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ 60% എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും പോലീസും ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒരു കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. I didn't even, all this talk, did I ever say you cut expenditure? No, deliberate, because you should do well in collection. So you are only an inescapable answer is you tighten your efficiency in tax and non-tax collection. Waste നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. That I said in my interview also. There are waste part. എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും ഇന്നോവ കാർ തന്നെ വേണം. പലരും പറയുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ. അതെ, അതിനെന്താ കാരണം? നിങ്ങൾക്ക് വരവ് കുറവാണ്. I told you, 40,000 crores you can, 35,000 crores you can collect more. Don't cut any expenditure. We are not giving all that great education in this state. പാവം കുട്ടികൾക്ക് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒരു ബിൽഡിങ്ങും വേറെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? What else are you? Not even good library in most schools. I will not ask for a cut in those kinds of. You collect your taxes which you should have collected if you had maintained your efficiency. 40,000 crores. Balagopal another meeting പറഞ്ഞു, Dr. Kannan, 40,000 ഒക്കെ ഉണ്ടോ? Sir, please see. And you decide. And I am not telling you you can do it tomorrow, but just increase it by 1 percentage point every year. If you collect 1% more next year, you will get 12,000 crores. Currently, our state income has already gone beyond 10 lakhs. Now it is 11.5 lakh crores.
അതിൻ്റെ 1% എടുക്കൂ, 11,500 കോടി. You can provide lot of help for all kinds of new initiatives, hand-holding, everything you can. First class electricity generation, transmission, tele network, ഇതൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത് പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്. വെള്ളം, all kinds of infrastructure. If IT sector you are providing everything plug and play, why can't you do it for modern agriculture? You should also get all the facilities, no? Precision, അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ precision agriculture-നുള്ള equipment free ആയി കൊടുക്കൂ. There's nothing wrong. If you give agricultural implements to farmers free, because we are dependent on them for food, instead of importing everything. At least critically reduce our dependence. That's what I say, it's a dependent economy now. We are a dependent economy for two kinds. We are dependent on Tamil Nadu for goods. We are dependent on Gulf to buy those goods. തമാശയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഈ നമ്മളുടെ പേ റിവിഷൻ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് 10 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 21 ഈ നാരായണയുടെ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ചെയ്യരുത്. നാരായണയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ഇവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനാക്കി വെച്ചല്ലോ. അതിലൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, 12th report on finances. Please go to the site, Administrative Reforms Commission, last one, 12th report on finances. Clearly എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 5 കൊല്ലം പരിപാടി നടക്കില്ല. There is another one, pay commission report, മോഹൻദാസ് കമ്മിറ്റി, സോറി നോട്ട് അച്യുതാനന്ദൻ, പേ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ പേ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, മോഹൻദാസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വോള്യൂം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വോള്യൂം, ലാസ്റ്റ് വോള്യൂം they have reported. They said if you have every 5-year pay commission, by next commission the expenses on salaries and other payments will become so large that the society may not accept it. We will also be exceeding the pay scales of central government. It will also add to the fiscal burden of the state. Therefore, we recommend that the next pay commission be appointed only coincident with the central pay commission in 2026. എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പേ കമ്മീഷൻ അതുമാത്രം പറയില്ല, അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ മാത്രം പറയും. കേരളത്തിലെ ക്ലർക്സിന് ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാൾ ശമ്പളം കൂടുതലാണ്. I have not looked at it. I think we have lot more perks also. എല്ലാ കൊല്ലവും ലീവ് സറണ്ടർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആക്കാം. എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഇല്ല. അവിടെയെല്ലാം റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സറണ്ടർ യുവർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലീവ് അപ് ടു 300 days. അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തു. റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ഫോർ 38 years. ഇവിടെ ഓരോ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസാന വർഷം എനിക്ക് 30 ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും ലീവ് എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 30 ദിവസം ക്യാഷ് ആക്കാം. സോ ഗവൺമെൻറ്റിന് എവറി ഇയർ ബേർഡൻ കംസ്. മറ്റത് വൺസിനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യില്ലല്ലോ. സോ ഓൺലി ഫോർ ദ റിട്ടയർഡ് പീപ്പിൾ യു ഹാവ് ടു പേ. അപ്പോൾ എന്താ 300 വരെ കൂടെ ലാപ്സ് ആയി പോകും. 300 വരെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് എവറി ഇയർ യു ക്യാൻ അക്യുമുലേറ്റ് അപ് ടു 300. പക്ഷേ മിക്കവരും അതാത് കൊല്ലം തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കും. 1000 കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചിലവ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, സുനിൽ മാണി കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റാഷണലൈസേഷൻ, ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് നോ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് has provided for. This should be stopped immediately because this adds to your annual burden. 1000 കോടി ചിലവാക്കി തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യൂ. Divide that by 20,000 rupees and just calculate how many people can be given jobs. 20,000 into 12 എത്രയായി? 2.4 lakhs. സോ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഈ 1000 കോടി കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ജോലി എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ
റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് ഇവിടെ കൂട്ടാത്തത്, ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കൂട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ജോലിയൊന്നും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ചെറുപ്പക്കാരുടെ എനിക്ക് ഈ പിന്നെ യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ഈ ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ 55 വെച്ചിട്ട് 56 വെച്ചിട്ട് ആർ ദേ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്സ്, ഇനഫ് ജോബ്സ്? എന്ത് ചെയ്താലും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലെ ലിമിറ്റഡ് ജോബിലേ ഉള്ളൂ. 23 to 24,000 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആൾക്കാർ. അത്രേ വേക്കൻസിയിൽ ആൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിലോ വല്ല കോർപ്പറേഷനിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ താൽക്കാലിക ജോലിക്കാരുണ്ടല്ലോ, കണ്ടിൻജൻസി ആയിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ നെറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ. എൻ്റർപ്രൈസസിലില്ല. എൻ്റർപ്രൈസസ് ദി ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ ഫ്രം 1.5 lakh to 1.2 lakh. പലതും പൂട്ടി. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ്. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേജ് 4 കൊല്ലമെങ്കിലും കൂട്ടണ്ടേ? യു ആർ നൗ ലിവിങ്. ഇപ്പോൾ 90 വയസ്സായിട്ടും പോകുന്നില്ല ആൾക്കാർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹാവ്. തമിഴ്നാട്ടിലും 59 or 60 ആണ്. ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ 56, ഛത്തീസ്ഗഡ്. യു വാണ്ട് ടു കമ്പയർ വിത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ്? ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയില്ലേ? ബിക്കോസ് വി ആർ ഓവർ ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ്. അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതെ, അതും. പക്ഷേ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഗിവ് യു എനി ബെനിഫിറ്റ്. ഈ പിന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന, ഇൻ മൈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐ ഗിവൺ ദിസ് 8.5 ടേബിൾ നമ്പർ, 10 ലക്ഷം ആൾക്കാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ്. ദേ ആർ ഐദർ ആക്റ്റീവ്ലി സീക്കിംഗ് വർക്ക് ഓർ പെൺകുട്ടികളെമാരി നിരാശരായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ 10 ലക്ഷം മിനിമം ഗ്രാജുവേഷനാണ്. അതിൽ BTech ഉണ്ട്, MBA ഉണ്ട്, MA ഉണ്ട്, MSc, MCom എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബ്രേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 8 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ. Prepone the recruitment. First year should be a training year. Pay them half the salary. Don't count them in service because they will lose that 1 year. No, it's a training period. So then you reduce it by 3 years. Then you do one thing. Ippulla existing vacancies, not pensionable vacancies, other vacancies you fill up by saving money on this cash surrender, leave surrender and things like that. Then net waiting will be reduced to 2 years. I said if you can't do that, at least do it for 2 years. 58 ആക്കും. Then you hardly lose any waiting. There's no need for much waiting. ഒരു 6 മാസം 7 മാസം. But I don't know. Namada politics has become so driven by slogans and there is no serious study. No? ഇതൊക്കെ ഇവർ സീനിയേഴ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞ് ഈ DFIക്കാരോടും KSUക്കാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. That you are not going to lose. In fact, you are also going to gain this. 60 അവർക്കും 60 റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ they are getting 4 more years. Just as the existing people are getting. Already 2013 ശേഷം കയറിയവർക്കെല്ലാം You know. ഇതാർക്കും അധികം ആർക്കും അറിയില്ല. ഓൾറെഡി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 5 lakh ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് 2 lakh പീപ്പിൾ ആർ ഓൾറെഡി 60 years റിട്ടയർമെൻ്റ് ആണ്. കാരണം 13 മുതൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് NPS ആണ്. അവർക്ക് 60 ആണ്. പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു KGOൻ്റെ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചു, പഴയ നേതാവാണ്. സാറേ ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ 60 തന്നെയാണ്. 40% പേർക്ക് 60 ആണ്. ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അല്ല, കേരളത്തിനല്ല, ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഷോർട്ട് ടേം ദിസ് തിങ്. മറ്റേ അതായത് ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഐ റിട്ടയർഡ്, ഐ ഹാവ് നോ പെൻഷൻ. ഞങ്ങളുടെ CDSL പെൻഷൻ ഇല്ല, EPF ആണ്. We paid 8.5%. The institution paid that we got accumulated over a period of time. That corpus comes to you. Matte pension corpus illalo, government pension. The corpus comes to you. I invest, I get the rate. Maybe I get slightly less pension now because of my interest is lower. But that corpus is there for me and my children. So in the long term,
it doesn't really make a big difference. NPS, why most of the states have accepted NPS? ഈ 2-3 സ്റ്റേറ്റ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അത് ഈ ഒരു പിന്നെ പോപ്പുലിസ്റ്റ് റെട്ടോറിക്കിൽ കോൺഗ്രസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ചിദംബരമാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അല്ലല്ലോ എന്തായി പറയുന്നത്? 2005 ചിദംബരം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് 2013 സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അതിന് 7 കൊല്ലം മുമ്പേ വന്നു. ഒന്ന് നോക്കൂ, ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ അമിച്ച് നോക്കൂ. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് NPS ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള. എന്ത് ഗുണം? അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണ്ടേ? കാരണം ഈ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യണ്ടേ? ബാക്കി 60% ഇല്ലേ അവരുടെ? 2012 ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആക്ച്വലി ആവറേജ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയി ഈസ് 23 years ഓൺലി. കാരണം ആവറേജ് ഇയർ ഓഫ് എൻട്രി ഈസ് 34. കൻ യു ഇമാജിൻ? PSC എഴുതി ഇങ്ങനെ വേഴാമ്പലിനെമാരി കാത്തിരുന്ന ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒന്നാമത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോയി. ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അല്ല കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇപ്പൊ എല്ലാം പിരിച്ചുവിടുന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ KSRTCയുടെ കയ്യിൽ നോക്കൂ, അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ? I told you, public sector is a big failure. Which, although I don't subscribe to abolishing public sector, that will be disaster. But you have to run it efficiently. You can't, prop up public sector through budget money, and that money could have been spent, as you said. അതിനും കൂടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ KSRTCക്ക് ആക്ച്വലി വി ആർ നൗ പേയിങ് ഫോർ സാലറി, പെൻഷൻ ഡിലേഡ് ആണ്. ബട്ട് ബഡ്ജറ്റ് മണി, വിത്തൗട്ട് ബഡ്ജറ്റ് മണി ദേ കാൺട്ട് സർവൈവ്. ഇവിടുന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. So basically we are devoting a good portion of our budget on schemes and repayments and pensions from which you have no freedom. അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. നാളെ വേറെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ ഇൻസോൾവൻസിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പാപ്പരായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലേ? Then you can dismantle the company, start a new one. അതിനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ധൈര്യമില്ല. Much of the employees are just dead wood. ജോലിയില്ല അവർക്ക്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കൂ, അര ദിവസത്തെ ജോലി പോലും ഇല്ല. എല്ലാം സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സാണ്. That's what, if you were running a private company, that would have happened long back. Because your asset is not enough. The value of your existing asset is not enough to pay back your loan. ഇതെല്ലാം കൂടി തൂക്കി വിറ്റാൽ കൂടി ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് അസറ്റിൻ്റെ പകുതി പോലും, ഡെറ്റിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറയാത്തത് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഈസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ്. പക്ഷെ പേപ്പറിൽ, ബഡ്ജറ്റ് പേപ്പറിൽ ലോൺ ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് കാണും, വെറും പേപ്പറിൽ മാത്രം. ഈ KSRTC ഒഴികെ നിർത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഈ PSU അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, out of 100 odd PSCs, only 44 public sector enterprises are making any profit. That too 1% rate of return, 1.5%, 2%. നല്ല റിട്ടേൺസ് ഒന്നുമില്ല. എവിടെ നല്ല റിട്ടേൺസ്? ജസ്റ്റ് ഷോ മീ. ഒരു റിട്ടേണും ഇല്ല. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ KMMLൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 10 കമ്പനീസിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ. So many specific problems to each and every company. അതിലും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കറപ്ഷൻ. കശുവണ്ടി വിറ്റിട്ട് നഷ്ടം വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന മാതിരിയല്ല കശുവണ്ടി വാങ്ങുന്ന. യു ഗോ ആൻഡ് ബൈ, യു ക്യാൻ കൗണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഓരോന്നിനും 2 രൂപ വീതമാവും.
ഒരു 500 ഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് 895 രൂപയാണ്. 895 പരിപ്പില്ല അതിൽ. പ്ലീസ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഒരു 2 രൂപയുടെ കൂടുതലെങ്കിലും ആവും പെർ നട്ട്. ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ there are 2 nuts which are kings: almond and cashew. I have studied cashew 40 years ago. 83-ലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് കാഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് വന്നത്. I have studied that. ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ചുമ്മാ ചുട്ടിട്ട് അത് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അത് ചേർന്ന് ഇതാക്കി ഒരു പാക്കറ്റിലിട്ട് അയക്കാം. 1000 കോടി രൂപയാണ് ദി എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഷ്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ. കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്. ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഒന്നുമില്ല. അവർ സ്വെറ്റ് ഓഫ് അവർ പുവർലി പെയ്ഡ് വിമൻ. പണ്ട് നിലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പം ബെഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു. ദ ഫോട്ടോസ് ദറ്റ് യുനോ 80s, 70s, 80s ഇങ്ങനെ കുന്തിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു ഹാവ് ബൈ 40-45 years ദേ യൂസ് ടു ഹാവ് യൂട്രസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അത് തള്ളി വന്നിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ദേ യൂസ് ടു ഹാവ് യൂട്രസ് പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷേ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൈ മുഴുവൻ ഈ തോലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് പൊള്ളിയിട്ട് യുനോ ബ്ലാക്കസ്റ്റ്. ഒരു ഗ്ലൗസ് കൂടെ അന്നത്തെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ ദ ഫോട്ടോസ് ഓഫ് 70s and 80s. കമ്മോഡിറ്റി ഹാൻഡിലിംഗ് വിയറ്റ്നാം മെക്കനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ കേരളത്തിന് സഫർ ചെയ്തത് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വലിയൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ട്രേഡിംഗ് ഏതിന് കാഷ്യൂവിനോ? കാഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ്. കാഷ്യൂവിന് മാർക്കറ്റ് വിയറ്റ്നാമിനുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് ഈസ് സോ ഹൈ. കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, വേജ്, ലേബർ വേജ് കോസ്റ്റ്. But the market is still there. That's why you are selling it at such a precious price. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഈ മുഖ്യധാര ലെഫ്റ്റ്, ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓസിഫൈഡ്. പുറ്റ് വന്നു. വാൽമീകിക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? You got ossified in time. Green agenda. Is it an anti-communist agenda? Green agenda. നമ്മുടെ സർവൈവൽ അജണ്ട ആണോ? നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ശ്വസിച്ചമാരി നമ്മുടെ ശുദ്ധവെള്ളന്മാരി അവർക്കും കിട്ടണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ? Even from a personal point of view, I want my grandchild to grow up in a healthy environment. You extend yourself, but why are they എന്ത് ഗ്രീൻ അജണ്ട ഉണ്ട്? അവിടെ ഇവിടെയും പോയി തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഹരിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി TNCMയ്ക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവർ പാവം അവരെന്തെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിനാരുടെ അടുത്ത് പോയി ബെഗ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു കുളം നന്നാക്കി എടുത്തു. അത് നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇതായി ആയി ഗ്രീൻ കേരള. Where is your attempt to produce green energy, solar energy? Please interview RBG Menon. He has been working on this for the last 30 years. And he told me he's the first one to give this idea of pumping water back to the dam and producing electricity during non-peak hours. Non-peak സമയത്ത് electricity ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുക, പീക്ക് സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് you can use that water many times. So that's one. The second means floating solar panels in your catchment areas. Nothing happens. That additional cost is much less than a new power station per unit wise, per kilowatt every day standard wise. He said there are 28 micro and mini hydel project proposals are lying with the KIIFB for the last 15 to 20 years. ഒറ്റൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല. അവർക്കിപ്പോൾ 800 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഇടുക്കിയിൽ വേറൊരു ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ വേണം അറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹ്യൂജ് പ്രോജക്ട്സ്. ഒരു 5 കൊല്ലം എന്നുള്ളത് ഒരു 50 കൊല്ലം എടുക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. അത് ന്യൂ അജണ്ട അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സ്മോൾ മിനി ഹൈഡൽ പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഹൈ ടെക്നിക്കലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് ഇടാനും ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താനും ഒരു മോട്ടോർ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്
ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നത് 28 ഉണ്ടെങ്കിലോ 5 ആതിരപ്പള്ളിയുടെ ഇക്വാലൻ്റാണ് ഈ 28 പ്രോജക്റ്റുകൾ. ഡിഡ് യു റീഡ് ദാറ്റ് മാതൃഭൂമി പള്ളിവാസൽ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്ത്, റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയർ. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ? 12 കൊല്ലമായിട്ട് 90% പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാസപ്പടി കൊടുത്ത് കോൺട്രാക്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സച്ച് ബ്ലേറ്റൻ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായോ? ഐ ഫർഗെറ്റ് യുവർ നെയിം. ശ്രീജിത്ത്. എന്ത് ശ്രീജിത്ത്? ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊന്ന് ചോദിക്കൂ പ്ലീസ്. ലെഫ്റ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇത്തരം ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഭീകരമാണ്. I said in one of the interviews, nobody picked it up, I said what has happened to our left. Of course there are very good people. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പരിഷത്തിലും അല്ലാതെ. I am not a party member in any party, but I am independent. I am a follower of Kannan Raj, very independent. That's how he has trained us. When you say academic, you have to be objective because you can't take sides, and you don't have to take sides. If you are a politician, you are compelled to take sides. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടി, ഇങ്ങനെ പറയല്ല എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടി. സോ ബട്ട് യു ആർ ആൾറെഡി സൈഡഡ് വിത്ത്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്കിന് അങ്ങനെ ഇതാകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ മോർ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രോഗ്രസീവ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ടു ബി മോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇനിക്വാലിറ്റി റെഡ്യൂസിങ് ആണോ ഇനിക്വാലിറ്റി ഇൻക്രീസിങ് ആണോ നോക്കൂ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആർ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വൈസ് ഇനിക്വാലിറ്റി ഇൻക്രീസിങ്. സാറിന്റെ പഴയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിൽവർ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 127 ഇയേഴ്സ്. സോ സിൽവർ ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്. ഇനി വരുമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല. യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? അന്നത്തെ 1.2 lakh crores ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ 24 ആയി. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ അത് 2 lakhലും അധികം പോവും. വെർ ഈസ് ദ മണി? യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്താ പറയുക, ഈവൻ ഇപ്പം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കടമെടുക്കേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പം ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദേ വാശിക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ റെലവൻസും പോയല്ലോ. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ദി ഓൾഡ് സിഗ്നൽസ് ആർ ബീങ് നൗ റിപ്പയർഡ്, കറക്റ്റഡ്. ഈ ഡൈവേർഷൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കേരള പ്രോഗ്രാം. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, ബട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചത് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് യു സ്ട്രേറ്റൻ ഔട്ട്, then you will get a minimum 110 kilometers. ധാരാളമായില്ലേ? നമുക്ക് എത്ര ധൃതിയുണ്ടോ കാസർഗോഡ് പോകാൻ? ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ സോ കട്ടിങ് എ സോറി ഫേസ്, നോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുമോ? വേറെ എന്തൊക്കെ യു ഹാവ് സോ മച്ച് ടു ഡു. So many things to do. Why nobody is talking about regenerating our agriculture? 1,00,000 കോടിയൊന്നും വേണ്ട അതിന്. ഈ 1,000 കോടി ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ വാട്ടർ കൺട്രോളിനും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും. They will do it. There are anecdotal examples, you know, how some of the farmers are doing well. ഇപ്പോൾ ഒരു ബംഗാളിയുടെ ഒരു ഇത് 50 ഏക്കർ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് വാഴ, കപ്പ, ഹീസ് ഫ്ലറിഷിങ്. അവനിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. 15 വയസ്സിൽ വന്നതാണ് കേരളത്തിൽ. സോ these are all doable things. And I am really wondering why agriculture is still not getting a priority. Every country, even the richest country, America, first protect their agriculture. The farmers get one of the highest income subsidies just to keep them in farming. European Union, Japan is the country which gives the maximum income support to the farmers. If every 100 yen the Japanese farmer gets, 60 yen is government incentive. യൂറോപ്പിൽ അത് 50%, അമേരിക്കയിൽ അത് 30%. നമുക്ക് 10% കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമം.
WTO. Just one more thing. Last election, we will discuss the government welfare spend pensions. Welfare pensions. I am not talking about general pensions. Social pension. Yes. Do you agree with that? The spending on welfare activities? No. It's a small amount of money they are paying. You are taking cudgels on that. നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്? ഈ ഇന്നോവ കാറിൽ കുറയാത്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരില്ല ഉണ്ടോ? All the things you go to the government of India, most of them gets the Maruti, the Suzuki sedan, which is around 9 lakh, 10 lakh of rupees. ഇവിടെ 26 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ടൊയോട്ടോ ക്രിസ്റ്റി കുറഞ്ഞത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമില്ല. It's a blatant, it's also vulgar, no? You talk about socialism, you talk about leftism. You should be the first to show, അത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ all the first generation leaders, how they lived. ഞാൻ രാമൻകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും. ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്യുത് മേനോൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് MLA പെൻഷനില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് അച്ഛൻ്റെ ഇൻകം ദയർ? ഈസ് അച്ഛൻ തറവാട്ടിൻ്റെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ഇത് പെങ്ങന്മാർക്കും ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അച്ഛൻ താമ്രപത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ, ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ എന്നുള്ളത്. 1600 രൂപയാണ് അന്ന്. ഹീ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഇൻ 1977. അതായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഇൻകം. ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാലും 1 രൂപ പോലും എന്നോട് ചോദിക്കില്ല. 1200 rupees താമ്രപത്രം പെൻഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ആഫ്റ്റർ ഹീ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. Can we imagine now? EMSന്റെ കേസിലും he was such a Gandhian communist, no? The way he lived. എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Any luxury that you can. Times are changing. You can't. No, that I'm not saying നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചായയും പരിപ്പോടിയും മാത്രമേ ഇതാവില്ല, കശുവണ്ടിയൊക്കെ തരാം, no problem. But there is a symbolic value how you conduct yourself in politics. And that goes signal as that motivates people also, youngsters and everybody. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വളർന്നിരുന്നത്. ഇത്തരം ജെന്യുവൻ കൺസേൺസ് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ ആരോടെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാനോ അവരാരെങ്കിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് സംഹൗ, എനിക്കെന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല, ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് സച്ച് എ. അപ്പോൾ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ എ പാർട്ടി മെമ്പർ ദെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ടു ലൂസ് മെനി തിങ്സ്. എന്നെമാരുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. There are many genuine people. I still believe, even കോൺഗ്രസ്സിലും നല്ല ആൾക്കാർ. നമ്മൾ വി കാൻ ക്ലാസ് ആയി ഞങ്ങൾ മാത്രം നല്ലവർ, നിങ്ങളൊക്കെ മോശം, നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മോശം. നോ, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ ഒരുപാട് കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകോൺസിക്വൻഷ്യൽ. ഇഫ് ഐ ഡു സംതിങ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് കേരള സൊസൈറ്റി. എൻ്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരെ ബാധിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ മിനിസ്റ്റർ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ തിങ്. So consequentialism is an important thing in politics. Amartya Sen പറയാണ്, any act, public act, you should think about its consequences. And there are so many people who are worried about it. അതുകൊണ്ടല്ലേ MT ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശിങ്കിടി എന്താണ് സാറിന്? അതെ അത് നമ്മൾ ഐസക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. Kerala model, the very concept of Kerala model needs to be revisited in order to change, to meet the economic challenges. We have already reached a high level of human development. That should have produced much more benefits from an economic and self-reliant point of view. അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ഗൾഫ് തുറന്നു കിട്ടി. If that we didn't have that, we would have gone the Sri Lanka way. Sri Lanka also was like us. High levels of education. Kerala model ഒരു കസിനായിരുന്നു. Health, which is true also. Life. But what happened in between? Of course, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അവരുടെ സിവിൽ വാറും വന്നു, which is a product of the economic disparity, opportunity.
Why should the Tamils get all the big posts? Because Tamils were more educated. Not because Tamils were Tamils. They took to education much earlier. And the Sinhalese came much later. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അവിടുത്തെ നക്സലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാസ് ബേസിക്കലി ആൻറ്റി-തമിൾ. JVP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്. It was anti-Tamil. Even now, they are very anti-Tamil. And one of my European friends, academics, he told me, you are lucky you are part of a large country. Otherwise, you would have gone to Sri Lanka way. Sure. And I think we are also beholden to the Arabs. So, sir, can we say that Sir പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കേരള മോഡലൊരു half completed house and now Yes. we need Yes, it's a halfway house. Half, what do you call, I don't know. standard construction. Well, work in progress. It's still a work in progress. Because the other half, we could have paid much more attention if our politics had been much more cleaner, ethical, and held up the people's concerns in a much more honest way. ഇതൊന്നും അൺസോൾവബിൾ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലല്ലോ. ഒരു KSRTC ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലമാണോ? ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ മൂൺ, if you can go to the moon, solve your all technical problems on the way, everything, perfect landing, ഒരു കമ്പനി നന്നാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? But also there is only technical engineering, but a social engineering വേണം. Yes, you need much more imaginative social engineering to fix Kerala's problems.